पण इथल्या क्लायमेटचं काहीच सांगता येत नाही. पुढच्या 5च मिनटात तिथे एक स्नोस्टॉर्म आलं आणि आमच्या माझी पर्सनली प्रचंड फाटली होती. कॅनेडियन लोकांना काय माहिती आपल्याला बर्फाची काय किंमत येते. तिथं मुंबईत राहून बघा, ॲक्च्युली ती बघते राहून तिला अंदाज आहे. लाईफ इन माउंटनच्या दुसऱ्या सीझनच्या 3ऱ्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी सारंग साठे आणि पॉला मगलेन आम्ही दोघं आज बाहेर पडलोत मासे पकडायला, पण तिथं पोचणं मात्र इतकं सोपं नव्हतं. सो आम्ही आत्ता जे करतोय त्याला बुश वॅकिंग असं म्हणतात. बुशेस आहेत त्यांना वॅक करत जायचं आहे. Because you whack the bushes or because they whack you? They whack the person behind, so you always keep a one-hand distance because a couple of times you have whacked me. That's because you're walking too close. I want to be close to you. Oh. So today we are out fishing. इथे सगळ्यात उत्तम भाग हा आहे की रोज तुम्हाला काय करायचं असा प्रश्न नाही पडत. पॉला आणि फिओनाकडे आधीपासून त्यांचे रॉड्स आहेत, त्यांच्या लहानपणीपासूनच आहे. आणि इथे एक मोठा लेक आहे, 3 लेक आहेत टोटल. म्हणजे या 2 लेकी मगलेनच्या आहेत, पण आणखीन 3 लेक आहेत. त्या 3 लेकच्या अराउंड ॲटलिनचं सगळं वास्तव्य आहे. आणि त्यातला हा 3रा जो लेक आहे त्याला रस्ता नाही आहे. इधर तुम्ही कनूनी जाऊ शकता किंवा तुम्ही असं हाईक करून जाऊ शकता. सो आम्ही जंगलातनं वाट शोधत त्या 3ऱ्या लेकपर्यंत पोहोचणार आहोत. आणि तिकडे आज मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा फिशिंग ट्राय करणार आहे. आम्हाला सोडून गेलं हे कुठेतरी. There they are. You can see them. आणि या सगळ्यातला माझा फेवरेट भाग आहे ती म्हणजे ही बॅग. कारण ही प्रॉपर अशी जुनी कॅनेडियन बॅग आहे ज्याला मागे ह्या 2 लाकडांनी सपोर्ट केलेला आहे. बॅकपॅक खूपच कमाल आहे ही आणि त्याच्यामध्ये इतक्या गोष्टी मावतात म्हणजे अख्खं जग मावू शकेल. The backpack I'm wearing right now. Yeah. Is the backpack of a guy named Wayne Mary. I just thought of it because I saw his name on the back. And he was, for a long time, one of the most famous rock climbers in the world. Oh. He taught Tenzing Norgay how to climb. And I don't know anyone. He lived here in Atlin just because he thought it was so beautiful. But he was the first to climb the El Capitan in Yosemite, which is the sort of the most famous rock climb in the world. Wow. Oh. So you're carrying a piece of history on your back. Yeah, totally. Very much so. तर आम्ही हा पहिल्यांदा असा ट्रेल आहे की जो ट्रेल नाही आहे. म्हणजे आपण पाऊलवाट नाही आहे. आम्ही जंगलातनं जसं एका दिशेला बघत चालत राहिलो. आणि म्हणून कॅनडामध्ये लोक लेयर्स घालतात कारण कधी तुम्हाला गरम होऊ शकतं, कधी गार होऊ शकतं, हवामान बदलू शकतं. तर त्यामुळे आम्ही आता आमचा एक लेअर काढून पहिल्यांदा गरम होतं आहे मला इथे. आणि ते अशामुळे होतं आहे की जर का तुम्ही इथे पुढे आलात कॅन शो दिस, तर हे जे मॉस आहे ज्याच्यात आम्ही चालतो आहे ते ऑलमोस्ट बर्फासारखं, त्यात पाय रुतत आहेत आणि त्याच्यामुळे तुमची बॉडी जास्त थकते नॉर्मल रस्त्यावर चालायच्यावर. तर त्याच्यामुळे खूप गरम व्हायला लागले आता. सो आम्ही तिथून सुरुवात केली, वरती गाडी लावली, तिथून खाली आलो आणि त्यानंतर रॉबिन म्हटलं आपण तिथून नको फिशिंग करायला, या साईडला येऊयात. आणि आय थिंक इट वॉज फुल्ली वर्थ इट. आता आम्ही इथे आग पेटवणार आहोत आणि समोर फिशिंग करणार आहोत आणि मस्त तलके खा जाएंगे मच्छी को. So this is your flint, right? And basically what you're going to start by doing is shaving off. You shave off parts of this, which is magnesium. And so you've got like little crystals in the paper. Right. And then you're going to do this much harder until you get a spark.
like that. Ah, nice. And then And that'll what is hopefully this? start your fire. And this is what you're gonna start your fire with. It's just a little bit of toilet paper and some egg carton. Okay. Start things going. Okay. So should I try it? You should try. Once. One eternity later. आणि फायनली मी ती आग पेटवली. म्हणजे मी स्वतः नाही, असं कोणाची तरी मदत घेऊन. ना माझ्याच्यानं ती आग पेटली ना आमच्या गळाला एकही मासा लागला. पण तिथे घालवलेला प्रत्येक क्षण माझ्या कायम स्मरणात राहील. Perfect cast. Yeah. When they get really excited, it goes. And then they go, oh! And then they really want to come over, fight that bull. तुम्हाला वाटलं असेल की रॉबिनला वेड लागलंय, पण तसं नाही. तो आम्हाला मूस हंटिंगच्या वेळेस जे कॉल द्यावे लागतात ते द्यायला शिकवत होता. त्याने काही आम्हाला कुठलं मूस दिसलं नाही, पण वाटेत आम्हाला हे मूसचं तंगडं दिसलंय. मूस म्हणजे आपण चॉकलेट मूस खातो ते नाही. मूस म्हणजे तो एक मोठा प्राणी असतो, त्याचं तंगडं आहे. इज इट मूस? Yeah, it's Yeah? the shoulder blade. Shoulder? And Okay. so this is the front leg. Oh. Wow. Wow. For scale, it's my foot. Here, let's see your lower jaw. Say hello, Mama. It's last year. From last year? Yeah, I think so. Great teeth. Yeah, very healthy. Must be brushing properly. No Yeah. teeth here, and just teeth here. Yeah. I'm gonna catch you. So Fiona just told us that we have to choose the pumpkin that speaks to us. Yeah? Yeah, the one you most feel a connection with. भोपळा भोपळा टुणूक टुणूक. भोपळा भोपळा टुणूक टुणूक. No. 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 Doesn't like your beard. I'll talk to them. Is that right? So आम्ही आधी टॉप काढून घेतलं याचे. माझा अर्थातच तुम्हाला दिसेल असा अभद्र हा शेप आहे तो माझा आहे, आणि हा रॉबिनने केलेला अत्यंत चांगला स्टार शेप आहे. You're good though. You're doing well. हां, आता हे वी कॉल इट उत्तेजनार्थ, लाईक अ False praise? no, like a consolation prize, like Yeah. like you're doing really good. And the Like, award very well done. So Paula, रॉबिन, फिओना खूप हार्डकोर वेगळी बनतात, आणि आपण आपलं बेसिक ॲटलिनमधल्या पुढच्या काही दिवसांमध्ये आम्ही अनेक गोष्टी अनुभवल्या, पण माझा त्यातला सगळ्यात फेवरेट पार्ट होता म्हणजे रोज संध्याकाळी वेगळ्या वेगळ्या ट्रेल्सवर चालायला जाणं. कारण प्रत्येक ट्रेलवरच तुम्हाला काहीतरी भन्नाट युनिक काहीतरी सापडत असतं. So we were off on a nice hike on a BC trail, and we spotted this patch of shrubbery with these blue berries on it. And Robin has explained to us that they are in fact juniper berries, and juniper is one of the key ingredients in gin. In fact, if it's not got juniper, it's not gin. So I think this calls for an episode of Daru Desi.
ह्याच्यात ज्युनिपरचं वय कळतंय. हे जे हिरवं जे आहे ग्रीन ते फ्रेशेस्ट आहे. त्यानंतर हे जे आहे ते थोडंसं वयाने मोठं आहे आणि जे ब्ल्यू आहे उजवीकडचं वरचं ते 3 वर्ष जुनं आहे. So what is this, dear guide? This is an old hydroelectric generating station. This tank here, like look at how massive its rivets are. Right. Because water would come in here and then go through here. Right. And then to close there'd be so much pressure to close this. Look at this massive screw mechanism. That would be a gate that would close this off or open it up, and that's how you control how much power basically comes through. Is the flow rate of the water from that little creek where we saw all the waterfalls. Wow. Right. That's why, because we're down a lot farther. So they would have had a pipe that ran up to the top of that waterfall. And then in here. And this powered a massive dredge. The Right. dredge is a gold mining boat. We climbed up a little bit of Monarch Mountain. That's the Monarch Mountain. That's Monarch Mountain. We went just not even halfway up. Okay. And over down there is Fiona and Robin's property. Yeah. You can see the house in the middle is where they live. Yeah. That's a story cabin. Right. And on the left, you see a little red roof. Yeah. That's the triplex. So there's 3 units in there. And in We one were of it staying in we one of live. them. And let's show where's Fiona. And that's back over there. That's Robin. Robin, the orange toque. Yeah. And that's Atlan Mountain, I think. That's Atlan Mountain. All right. मोनार्क माउंटनच्या आम्ही पूर्णपणे प्रेमात पडलो होतो आणि त्यामुळे शेवटच्या दिवशी आम्ही ठरवलं की काही झालं तरी पार टोकावर म्हणजे वरपर्यंत जायचं आणि आगाऊपणा करून आम्ही दोघंच वरती डोंगरावर गेलो. वरती गेल्यावर जे दृश्य दिसलं ते अद्भुत होतं. पण इथल्या क्लायमेटचं काहीच सांगता येत नाही. पुढच्या 5 मिनिटात तिथे एक स्नोस्टॉर्म आलं आणि आमच्या माझी पर्सनली प्रचंड फाटली होती. कॅनेडियन लोकांना काय माहिती आपल्याला बर्फाची काय किंमत येते. तिथं मुंबईत राहून बघा. ॲक्च्युअली ती बघते राहून तिला अंदाज आहे. सो आम्ही ह्या ब्लॉगचा हा पर्टिक्युलर ट्रेक शूट करायला तिथे वरती गेलो होतो. तुम्ही जर का आमचं किंग ऑफ द नॉर्थवाला रील बघितलं असेल तर तिकडे वरती शूट झालं आहे आणि साधारण 3 तास लागतात वर खाली दोन्ही धरून. 1:45 वरती चढायला आणि 1-1.25 तास खाली यायला आणि त्यातला मॅक्झिमम वेळ हा बर्फ आणि बर्फावरनं न घसरण्यात जातो. त्यामुळे पूर्ण तयारीने जा अशा कुठल्या डोंगरावर. त्या स्नोस्टॉर्ममधनं बाहेर पडल्यानंतर आम्हाला एकच गोष्ट वाचवणार होती, ते म्हणजे सम हॉट चॉकलेट अँड वॉर्म कडल्स. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया. ज्याप्रमाणे आमची ही अमेझिंग ट्रिप आम्हाला संपवावी लागली तसाच आम्हाला अनफॉर्च्युनेटली हा सीझनही इथे संपवावा लागतोय. पण लाईफ इन माउंटनचा हा दुसरा सीझन तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. And if you want us to visit any other places from my home country, Canada, let us know in the comments where you want us to go. आणि इतर कुठल्या डोंगरदऱ्यांमध्ये आम्ही जावं किंवा इंद्रजितनी जावं किंवा भाटुकाच्या कोणी जावं असं तुम्हाला वाटत असेल तर ती नावं सुद्धा कमेंट्समध्ये सजेस्ट करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भाटुकाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हॉट्सअपवर वगैरे बघू नका व्हिडिओ. And if you're watching on Facebook, make sure you go to Bhatupa Bharatiya Touring Party's Facebook page and follow, like and share this video.